Good morning. Let's go ahead and get started. So today we're going to talk about how technology is changing the music industry. We're going to talk about how the ways in which music is recorded, promoted, and distributed have really changed. Then I'd like to talk about some of the legal issues, copyright issues that come with some of these changes. And these raise questions about how to deal with those issues, whether you can really protect against copyright infringement, and how much effort you should put into protecting copyright, okay? So that's what we'll cover today. First, I'd like to point out that the overall major change has been in the democratization of all the aspects of the music industry. What I mean is, any member of the general public with a relatively new computer, common software, and high-speed access to the internet has the tools needed to create, distribute, and promote music. So let's start by taking a look at the making of music. Now, many of the computers nowadays come with the tools of a professional recording studio. And the musicians themselves can learn how to use these user-friendly programs and make their own high-quality, really innovative sound recordings. A musician no longer needs a recording contract, money from a recording company to make high-quality recordings. In fact, you don't even need to be a musician to make music. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề công nghệ đang thay đổi ngành công nghiệp, và chúng ta sẽ nói về cách thức quảng bá và phân phối âm nhạc đã thực sự thay đổi như thế nào. Vấn đề bản quyền đi kèm với một số thay đổi đặt ra câu hỏi về cách giải quyết những vấn đề đó, và liệu bạn có thực sự có thể bảo vệ khỏi vi phạm bản quyền không, và bạn nên nỗ lực bao nhiêu để bảo vệ bản quyền của mình. Và đó là những gì mà chúng ta sẽ đề cập đầu tiên đến ngày hôm nay. Tôi cho rằng việc thay đổi tổng thể là do dân chủ hóa. Ý tôi là bất kỳ thành viên nào của cộng đồng đều có phần mềm thông dụng máy tính, mạng internet và các công cụ cần thiết để tạo ra sự phân phối và quảng bá âm nhạc. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách xem xét việc tạo ra âm nhạc. Nhiều máy tính ngày nay được trang bị các công cụ và các phần thu âm, và chính xác các nhạc sĩ có thể sử dụng các chương trình thân thiện với người dùng này và tự tạo ra các bản ghi âm chất lượng cao. Và một nhạc sĩ không cần thiết có một hợp đồng thu âm với một công ty để tạo ra một bản ghi âm chất lượng cao. Thực tế, bạn thậm chí không cần phải là nhạc sĩ mà bạn vẫn có thể tạo ra được âm nhạc. As you can imagine, this results in quite a few more recording artists out there now. Now, you're probably thinking that with so much music out there, does it make it harder to promote your work so people know about it? Well, not really, because music promotion has been democratized too. On the internet, anyone can be a critic. People post reviews on lots of different music sites such as Amazon.com, Rhapsody.com, and there are also thousands of weblogs, blogs, where people give their opinions on music and where musicians can talk about their music. Many people even create their own audio blogs, radio shows you can download for free. So really, now anyone can be a DJ. These tools for promotion used to belong only to the big music industry companies. But now, they've gone from being in the hands of a few to being in the hands of the many. So, we've talked about how making music and promoting music has been democratized. Now let's look at distribution. Now you probably know that
This is the area that has raised a lot of controversy in the past few years. How people get and share. Hay là việc quảng bá để mọi người biết tới tác phẩm của bạn sẽ khó khăn hơn. Và cách quảng bá âm nhạc cũng đã được dân chủ hóa. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà phê bình. Mọi người đánh giá các cái bài nhạc khác nhau như là Amazon.com, Snapshotting.com. Và cũng có hàng nghìn blog và mọi người đưa ra ý kiến của mình ở đó về âm nhạc, và nơi các nhạc sĩ có thể nói ra bằng âm nhạc. Nhiều người thậm chí còn tạo các chương trình radio trên blog âm nhạc riêng của họ. Các bạn có thể tải xuống miễn phí. Nên thực sự bây giờ ai cũng có thể trở thành DJ. Những công cụ quảng cáo này trước đây chỉ thuộc về các công ty công ty âm nhạc lớn, nhưng bây giờ chúng không còn nằm trong tay của một số bây giờ nó nằm trong tay của nhiều người. Nên chúng ta đã nói về việc sáng tạo âm nhạc và quảng bá âm nhạc thì nó đã được dân chủ hóa như thế nào. Và bây giờ hãy nhìn vào việc phân phối, và có thể bạn biết rằng là đây là lĩnh vực đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong quá khứ. Vài năm nữa mọi người nhận và chia sẻ âm nhạc như thế nào, và tất cả chúng ta đều biết rằng Music. We all know that digital downloads of MP3 files are now, really becoming one of the most popular ways to get new music for personal use. There are many sites where you can buy single songs or whole albums. Do they still call them that? Maybe I should say collections. I don't know, anyhow. Most people who are downloading music do it by file sharing. File sharing, a peer-to-peer network, sometimes called a P2P network. Now, this is a type of internet network that lets its users connect and access files on each other's computers. In other words, sharing music with your friends and families is something that has been going on a long time. But now, you can share your music with people all over the world. You don't need to know them. And this is why it's caused so much controversy. There are legal gray areas about all this file sharing, but most of it is illegal. It violates copyright. Copyright, the U.S. laws and international agreements on ownership and rights to distribute. In this case, intellectual property in the digital environment. So the bottom line here is the same tools that make music easier to record, promote, and distribute also make it easier to steal. But who is breaking the law? Who should be punished? tất cả chúng ta đều biết rằng tải xuống các tệp MP3 bằng kỹ thuật số hiện thực sự trở thành là một cái cách phổ biến nhất để tải nhạc cho mục đích sử dụng cá nhân, và có rất nhiều trang web nơi mà bạn có thể mua các bài hát hay đơn giản là các album. Và vẫn gọi như vậy thì có lẽ tôi nên nói là đây là bộ sưu tập. Tôi không biết dù sao đi nữa thì hầu hết những cái người tải nhạc đều làm điều đó bằng cách chia sẻ tập tin. Đây là một mạng lưới từ những cái người bạn đồng trang lứa với nhau, có thể được gọi là P2P, một loại mạng internet kết nối và truy cập các tập tin trên máy tính của nhau. Và việc chia sẻ âm nhạc với bạn bè, gia đình của bạn là điều đã có từ rất lâu, nhưng giờ đây bạn có thể chia sẻ âm nhạc của mình với mọi người trên khắp thế giới mà không cần biết về họ. Và đây là lý do tại sao nó gây ra nhiều tranh cãi và có những cái vùng xám pháp lý về tất cả những việc chia sẻ tập tin này, và phần lớn là nếu nó đều vi phạm bản quyền. Các thỏa thuận quốc tế về bản quyền, sở hữu và quyền phân phối trong trường hợp này là sở hữu trí tuệ ở môi trường kỹ thuật số.
Và điểm mấu chốt ở đây là các công cụ giúp ghi âm dễ dàng hơn, quảng bá và phân phối cũng khiến việc đánh cắp dễ dàng hơn. Nhưng ai vi phạm pháp luật thì ai sẽ trừng phạt và hạn chế điều này nếu các nhà sản xuất phần mềm chia sẻ tệp hoặc trang web punished or restricted? Should the makers of file sharing software or file sharing websites be punished? After all, peer-to-peer networks can be used in legal ways. So that means restricting the use of these networks could make legal distribution of information and music much more difficult. But really, let's be realistic. Even though there are legal ways to use these networks, it's important to note that currently 90% of music downloaded at these types of sites violates copyright. In other words, P2P networks are popular and make money because people are using them to trade music illegally. Now take a look at these statistics. You don't need to write these down. They won't be on the test. Okay. In 2005, in the US, 60 million people used file sharing networks. 2.5 billion music files are traded every month. And though many types of files were traded, that's images, videos, software, 75% of the files were music. Vậy khi vi phạm pháp luật, ai sẽ bị trừng phạt hoặc hạn chế? Nếu như nhà sản xuất phần mềm chia sẻ tệp hoặc trang web, sau khi tất cả các mạng hàng ngang được sử dụng, thì theo cách hợp pháp, điều đó có nghĩa là việc hạn chế sử dụng các mạng này có thể khiến việc phân phối thông tin và âm nhạc hợp pháp trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng hãy thực tế đi, ngay cả khi có những cách hợp pháp để sử dụng các mạng này thì điều quan trọng cần lưu ý là hiện tại 90% nhạc được tải xuống tại các loại trang web vi phạm bản quyền này, nơi mà các mạng B2B rất phổ biến và kiếm tiền vì mọi người đang sử dụng chúng để buôn bán âm nhạc bất hợp pháp. Và bây giờ hãy xem các số liệu thống kê này, và không cần phải viết những điều này vì họ sẽ không tham gia các cuộc kiểm tra. Và năm 2005 thì ở Mỹ 60 triệu người đã sử dụng mạng chia sẻ tệp và 2,5 tỷ tệp đã được tải xuống hàng tháng. Và mặc dù có nhiều loại tệp được giao dịch là phần mềm hình ảnh, video và 75% là tệp âm nhạc, nhưng sự thật về bản quyền và âm nhạc là như thế nào mà chúng ta có thể ngăn chặn, hoặc ít nhất là ngăn chặn chúng vi phạm bản quyền. Và đây là các công ty tạo ra công nghệ cũng như các công ty và những cái người tạo ra âm nhạc không đồng tình. Vậy để tôi giải thích nó. These facts raise a lot of questions about copyright in music. How can we stop or at least reduce copyright infringement? This is where the companies that make the technology and the companies and people that make the music disagree. Let me explain. Okay. The music companies and many musicians believe that we need to restrict file sharing on the internet more. They feel companies that make it easy to share files illegally and make money from it should not be allowed to operate. And they want file sharing technology companies to install security devices that make it harder to copy and share music. Now this is important, not only to protect their companies, but also the artists who write and perform the music. Who will pay the artists for the music if the companies aren't selling? Don't they deserve to be paid for their work? They don't want people to be able to share files without paying for it. But on the other hand, the file sharing sites and technology companies that develop this technology, they say it's wrong to restrict all uses of the technology just to protect copyright.
you see their argument? They want this free flow of information, this sharing of ideas and information on the internet, which they say, well, is what's led to some of the most recent technological advances in the world. Restricting internet sharing, they argue, will not just limit file sharing, but limit innovation as well. Then there's this whole other group of people who feel that there is really nothing you can do to seriously reduce copyright infringement. People will continue to do it because they can. And we need to look to new models for how to pay artists and the companies that support them. That restricting file sharing just won't work. So, these are the issues that we'll be discussing in our study groups later, okay? First, how has the way you listen to and buy music changed in recent years? What do you think about music file sharing? And what can we do, if anything, to reduce copyright infringement when it comes to file sharing? Okay, so that's it for today. I'll see you later for these study groups. Như sự thật là đặt ra rất nhiều câu hỏi về bản quyền và âm nhạc, và làm cách nào chúng ta có thể ngăn chặn hoặc ít nhất giảm thiểu vi phạm bản quyền. Đây là nơi mà các công ty tạo ra công nghệ cũng như các công ty và những người tạo ra âm nhạc không đồng tình. Hãy để tôi giải thích. Các công ty âm nhạc và nhiều nhạc sĩ tin rằng chúng ta cần hạn chế việc chia sẻ tệp trên Internet. Hơn nữa, một số công ty giúp chia sẻ tệp bất hợp pháp và kiếm tiền từ nó, không được phép hoạt động, và họ muốn các công ty công nghệ chia sẻ tệp cài đặt các thiết bị bảo mật, khiến cho việc sao chép và chia sẻ nhạc trở nên khó khăn hơn. Hiện nay, điều quan trọng không nằm ở việc bảo vệ công ty của họ, mà còn cả những nghệ sĩ viết và biểu diễn âm nhạc. Những người sẽ trả tiền cho nghệ sĩ hoặc các công ty, họ xứng đáng được trả tiền. Họ không muốn mọi người có thể chia sẻ tệp mà không phải trả tiền. Nhưng mặt khác, các trang chia sẻ tệp và các công ty công nghệ phát triển công nghệ này cho rằng thật sai lầm khi hạn chế mọi cách sử dụng công nghệ chỉ để bảo vệ bản quyền. Bạn có thấy là pháp luật của họ không muốn thông tin này tự do, và việc chia sẻ những ý tưởng và thông tin trên Internet mà họ cho là tốt chính là nguyên nhân dẫn đến một số những cái tiến bộ công nghệ gần đây nhất trên thế giới. Hạn chế chia sẻ trên Internet sẽ không chỉ hạn chế việc chia sẻ tệp, mà còn hạn chế sự đổi mới. Và sau đó cả một nhóm người cũng sẽ cảm thấy rằng bạn thực sự không thể làm gì để giảm thiểu nghiêm trọng các hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người sẽ tiếp tục làm điều đó vì họ có thể, và chúng ta cần phải xem xét những điều mới về cách mà họ và các công ty họ hạn chế chia sẻ tệp. Vì vậy, những vấn đề mà chúng ta sẽ thảo luận trong nhóm nghiên cứu của mình sau nhé. Trước tiên các bạn nghe và xem âm nhạc đã thay đổi như thế nào trong những năm gần đây. Bạn nghĩ gì về việc chia sẻ tệp âm nhạc? Và chúng ta có thể làm bất cứ điều gì để giảm vi phạm bản quyền khi nói đến việc chia sẻ tệp. Hôm nay chỉ vậy thôi, và tôi sẽ gặp các bạn sau trong nhóm nghiên cứu này nhé.